Few minutes, we start. Hi, and few minutes, we start. So we start in Arvit, and after Arvit, the event starts. אלו נכון שלמה רבה חן אבחי זבחי חן מוזון אביך פוקה למקדם ועוד בשמיה ואמרו אמן יש למה רבה משמיה אבחי טוב מלך כל ישראל ואמרו אמן עשה שלום ואמרו מה ושם מלך כל ישראל ואמרו אמן שיבוא למעיינת כאן אחי אדוני למרות מרבנו וחמישה יכול לבואי 150 שכבר בזום, 150 שכבר בזום 150 ממתינים חוץ לזה לא ירגישו שמה אם זה יהיה פה עוד כמה דקות מתי זמן? ב-56-41 לא יודע מה זה לא יודע
We sorry about the waiting and few minutes. The Arvit is finished, and after the Arvit we start in the invent. מתחילים עכשיו לשים איזה סרטון של אבן הפינה המקורית. הם יודעים הכל.
Amen. Yes, for all of these life, I think when they will be trying to do Amen. Hey, says, Sonny, we wait over the other one, when they will, that's what he's for, and we will Amen. They don't shabbat, they don't stay the cook for the shower. 2 minutes, okay? ונהם אבו ידן המלך המלך ואילו ילכות ושמי יחוד מסקדה שמי רבו לא בוד בחוץ ויענך בחוץ ויעשור קודם וכל משיחי חייכן המלך וחי לכל בית ישראל בעקול ובמקור וימו אמן יש שמי רבו בו אחמור למאיו בו בשתבר ביספור בישראל ובסנעשי ויסבור ויסתלו ויסתלו ולכות שבריחו ואילו בכל מחוץ ובשירות ובחוץ ונחם ועושות המייבון בו אמן יש לנו רבו בשמי ובחיימתאים מודעים והכל ישראל ואמן איזה שולם מברימו ויעשה שלום בונד והכל ישראל ואמן תראו כבר הפיס אך צדיקי מה חשינו סום על מעשה מאורו יובין ונכותיים שעולם תאבו עניים וקשמרים ושמור על פת ישראל מסגד על מסגדה שמי רבו לא בוד בחוץ ויענך בחוץ ויעשור וקודם כל משיחי חייכת נמך וחי לכל בית ישראל והכל ומקור יבוא אמן יש שמי רבו כוח מור ומאיו יסבור ושתבר ויספור וישראל וסנעשי ויסדור ויסתלו ויסלוש ולכות שבריחו ואילו בכל מחוץ ושירות ושמחוץ ונחמוץ ודברים בו אמן על ישראל ועל רבונו ותלמידי כל מיני ומידי כל מיני וסקור עשר פרס ולכל עשר ועשר ילי לכי שומע בוחד ובחיר סובה אחרי זה לא יחד לכונו וכונו וישמעיו וימו אמן יש במורה וישמעיו וחיימתאים מודעים וכל ישראל וימו אמן איזה שולם מבריאים והשולם מודעים וכל ישראל וימו אמן יש עכשיו אירוע לרגל 32 שנה לערב הפינה לארמון ויארגן ברגע האחרון אבל זה בזום עם ארצות אחרות והרבה אנשים נמצאים איתנו עומדים להקרין את החלקים מאבן הפינה המקומי שהיה לפני ל"ב שנים אז כל קהל מוזמן
So we are celebrating 32 years. להנחת שנים להנחת אבן הפינה the cornerstone of the palace for the Rebbe in Kfar Chabad. When they mentioned Rabbi Rifkin to the Rebbe that he wants to build a home for the Rebbe in Kfar Chabad, so he said, a house, a palace. So then immediately Zushe wanted to know when to do it. The Rebbe said, but not yet. And they waited years and years, and finally the Rebbe gave, I don't want to say all things because there are speakers that are going to talk about it, but finally the Rebbe gave the okay to make Anachat Evin Pina in Kfar Chabad, and it was exactly 32 years from tonight. So it's a big thing to celebrate. I think it's connected to the Geulah. It's not only what I think, but there are stages for the Geulah, and we all know about Beit Rabbeinu Shebabel, that Beit HaMikdash will be discovered, and the Kedusha, the holiness, will dwell in 770 in Beit Rabbeinu Shebabel in Carmite, and then the Kedusha will come to Eretz Israel, to Beit HaMikdash. And all of that is a process for Melech HaMashiach to come to Eretz Israel and to redeem the whole world. So the fact that the Rebbe agreed, and not only agreed to build a house, a home for him here in Eretz Israel in Kfar Chabad, but he called it a palace. No one else put there to say a palace, but it's the Rebbe's word, the Rebbe's instruction. We have to honor the request and the agreement and the okay that the Rebbe gave to build for him a home, a palace here in Kfar Chabad. Play another nigun till everything will be ready, and we will
start to call the speakers. We have very special speakers here. Rabbi Rebbe from America, from Los Angeles, that we all are listening to him and they are being inspired about Mashiach and Geulah, and he's feeding all of us with energy and inspiration. He's going to speak from there and by the Zoom. We will play a video that the Rebbe told us, and it's here. One specialist musicians of the rabbis and specialist rabbi of the musicians in the world. We have a big respect. What he is doing is spreading Yiddish type in the shop all over the world. And
Ishmael, with the music, the beautiful music, especially
I'm available. Yeah. I'm sitting here. I'm on. I'm seeing. It's okay. Okay, so thank you, Doctor. And now, finally, after the technical measures, we have the privilege to listen to Rabbi Reuben Moore from LA. Please. L'chaim, everyone. L'chaim alo bracha. You hear me? Am I heard? Just want to make sure. L'chaim. L'chaim alo bracha. Yes, hear you. Okay, thank you. Well, this is today is a very, very, very exciting. It's very exciting to be on, and this was came to me unexpected.
I traveled in a 24-hour trip from Los Angeles to New York just yesterday. Arrived at midnight and was on the plane back to Los Angeles yesterday evening and arrived here at midnight. Literally a 24-hour trip or less than 24 hours. And when I landed, I was told by the holy women that you're getting on tomorrow morning to speak. And I was exhausted and then finished. I said, wow. When I went, the tachlis of my going was not for anything specific. I flew to the Rebbe. I flew into New York just to go to the Rebbe for a general adjustment. I said, I went to that the Rebbe should adjust me. Like sometimes you need to go to the chiropractor or somebody to get an adjustment. I asked to get an adjustment. Where and what is my ikar shlichus? What's my ikar avoda? And I was intending, I said, listen, how am I going to know? I go and I davened, I spent hours. And I said, oh, how am I going to know? So I figured the first thing that the Rebbe is going to send the answer, l'makam hashlichus, to the place of the shlichus. That's where I'm going to know what ikar shlichus is. So when I landed, literally, the first thing when I landed over here, and I opened up my phone. I had my phone shut. Sometime today's days you can have Wi-Fi on, but I was so tired. I shut everything. When I landed, I opened up my phone, and there was the correspondence telling me that I'm getting on today's meeting over here, and joining this very, very, very holy gathering over here, which is we're learning now the Parshas of the Mishkan. So we know that, as it says, that there's four Parshas exclusively dealing with the Mishkan. And then there is also Parshas Kisisa as well, which part of it deals with the Mishkan. And the Rebbe asked the question, why do you need so much real estate in the Torah? The Torah, every word is so precious. And so many halachas and mesechtes, entire tractates of Shas are derived from a little extra letter. And here we have an entire Parshias and Parshas just repeating the same story. So the main question is on Parshas Vayakel Pekudei, because Teruma Tetzave is the instructions. But why do you need a whole repetition in Parshas Vayakel Pekudei? And the answer that Rebbe gives is that it's a whole story. It's great when you have things theoretical concepts. They're wonderful. They're great. But it's a whole different story to bring all the theoretical concepts into the concrete, to make it real in the literal reality. And the Eibishter is just as excited, meaning it's almost like it's a surprise lamaila that we can take whatever is theory, even though we have an idea. The idea that we can take our physical material items, and from those physical material items create a Beis Hamikdash to Eibishter is such a wild idea. It's so wacky, if you say. It's so crazy. It's such shtus, as you say. You made it akaf amatzeh shitim. It's shtus, meaning it doesn't make sense in the mind. And so even just the idea of it is an incredible idea. But when it gets stuck in the idea and it doesn't move on to the reality, and which can happen. So when it came to Vayakel Pekudei, and that the people actually did it b'poyel mamish, not just theoretically, this is a simcha gedola she'en kamoyu lamaila, worthy for the Eibishter's attention of two parshias, Vayakel Pekudei, just repeating the same information. So this has to come down into reality. So today in the morning, just the illustration of it came so sharply to me. The illustration of making it happen, b'poyel mamish, not theoretically. So my wife does exercise, daily exercise. Now, how does she do exercise? You can go online and you get a personal instructor who instructs. There's videos. And she does exercise along with this video. So I was talking to her about my trip, and then she was telling me she's looking for a video to do her daily exercise. So I said to her, I said, no. I said, why do you have to do it? Why can't you just watch it? And I remember the look. She looked up at me like I literally did not sleep enough.
She looked like I fell off the moon. What do you mean? What? Watch it? How is that going to help me if I watch it? If I don't do the exercise, it's garnished. And this is the point. We've been watching and we've been saying, learning Torah and mitzvahs and doing all, but it's all living still in an abstract world. Even after all, because the ultimate reality is to bring the Eibishter's Malchus down into this world, B'Poyel Mamish, and all that we've been koching in with the Yechi and with the acceptance of the Malchus and so on and so forth, it's still in a level of abstraction. That's why when you mention to people the Armon is people have like a disconnect. And even people that are so fervent and so excited about Mashiach and so excited about Melech HaMashiach and knowing Zahusay Shel Melech HaMashiach and connect, yet when it comes to making an Armon, there's a certain disconnect. And the reason is because this is reality. When you're actually building and putting down and building a physical palace, that means that it's real in this physical world. It's not statements. It's not in the abstract. But here's the thing. All statements and all excitements and alle gute Sachen, as long as it's an olam machshava, as long as it's in the distant world, it's not the kavanah. The kavanah is that it has to happen in this material physical world. If you're not going to do the physical exercise, you're not going to have any benefits from watching the instructor from today till tomorrow. Everything that we've been instructed from Avraham Avinu, who called out Keil Olam, that the Eibishter is the master and the king over the world. The Eibishter's Malchus on the world materializes, actualizes through the Malchus of Melech HaMoshiach. And that means a physical king who is a king in this physical world who needs a palace. Because as Rav Lifsh in this famous article wrote, that the concept that, or again, and again, I'm mentioning concept, which we don't want concepts. We want things have to, is that ein, as it's brought in one of the a phrase. He took it from he found it in one of the early Sfarim. I forgot already where. I didn't get a chance in my haste in speaking today. The ein melech beloy armoin. There's no king without a palace. So interesting. It's 32 years later, and in a sense, today we're celebrating 32 years of the Armon. And here as well, there is a certain, because 32 years already. And we're still holding by the Anachas Even Apina. In other words, we have a cornerstone, but we haven't moved further past laying the cornerstone, and that's where we're gathered here today. And this is what this whole renaissance, the renaissance of building the Armon and taking it further from its cornerstone. And the heart sometimes, because for Shalom, sometimes it can become very, very heavy in the sense that, listen here, this is a project that the Rebbe initiated, just days before the Chav Zayin Adar. It's like kind of one of the last things the Rebbe did, and the Rebbe gave the green light that this should happen, and somehow something got stuck because it's 32 years later and it didn't get done. But when we think about the very pasuk about Hanachas Even Apina, which is Even Ma'asu Haboinim, the cornerstone has been rejected by the builders, which we know in general is referring to Malchus Beis David. The entire Malchus Beis David has been always since the beginning of history something that has been rejected by the builders. That means all the machers and all the doers, whether it's the Rabbanim and the Sheshivas and the thinkers and the Sanhedrin, like we see by David HaMelech, the Geoinim, Gedoylei Yisrael, it just didn't connect to it. It was kind of the simple people. It was the actors. And there was always like what? David HaMelech, as we learned the history of David HaMelech's Malchus. So we find that there was a Even Ma'asu Aboinim, which the Medrash darshans on David HaMelech himself. And therefore we find that whenever it comes to the next stage of moving Malchus Beis David to its next stage, there is again an Even Ma'asu Aboinim. The builders have rejected it, including this final project where you have Lubavitch
and you have all the people that are excited about the Rebbe's Malchus. Yet when it comes to this final inyan, there is a resistance. There is a helam v'hester. There's some kind of an obstacle, not that stands in the way, but this chas v'sholem shouldn't in any way dishearten us, because to know this is the way it always works. That dafka, the inyan that's the most important, is the even masu aboinim. So here we can learn that the hanochas even apina of the palace, of the armon of Melech mi Beis David, dafken this inyan, again, it's something that people laugh at. And people think it's, oh, what are you dreaming? You're living in La La Land. You're living in some dreamland. Is that all that we need right now in the current situation, when there's so much problems in the world and such difficulty and such hardship? So we should put our efforts in and just making campaigns that people should do one more mitzvah, and making campaigns and to help the Yidden and help the soldiers, which are obviously all these things we need to do nonstop. But and people look and say, "What? You're going to start building a palace? Are you crazy or something?" And you get the sense that even ma'asu haboidim. But you know what? The Rebbe has his akshanim, and Melech mi Beis David has his akshanim, which are going to get it done. And the way we get it done is exactly what we're doing here today. We're getting together and we're creating first awareness. Awareness needs to be created that this palace and this inyan is a reality, and this is something that the Rebbe lent his legitimacy to, and the Rebbe gave his yet to. And even though it's really interesting, because all the years the Rebbe said wait, time didn't come, and then it came finally when the Rebbe said now's the time to build. So, and even though it was just within weeks before Chav Zayin Adar. And sometimes it's like that's also one of the things that we have to overcome, is that chassidim that marinated and soaked and in the Rebbe and in the Rebbe's Titus and for all the 40 years. Like the Rebbe didn't talk about building a palace. The Rebbe spoke about Miftzayim, and the Rebbe spoke about all the inyanim. But building a palace was never spoken. And now you're finding it's the last 2 weeks before when the Rebbe spoke to us, like right before Chav Zayin Adar, and the Rebbe didn't even speak about it publicly. But we know the Rebbe gave the ishur and so on and so forth. So it almost feels like to put the simas hadagesh, to put the emphasis on something which doesn't seem to have occupied the Rebbe's kach for all these years, and suddenly this inyan. But if you're standing by a traffic light and it's a red light, you can't go, because there's a red light. But the moment the light turns green, there's a green light. Now it's time to go. Alu ahar ubanisa mesabayis, says a lashon over there. Go up on the mountain and build the house. So the moment the light turned green, and when did the light turn green? When the Rebbe is getting the ishur milmaila. Until then, there wasn't an ishur from above, from Atzmus Samahus, from the Eibishter himself. It was not the time. And when the Rebbe gave us the green light, the light has been green the last 32 years to do the project. Until then, it could not have been done. But right now, it's a yes. And right now, it needs to happen. And perhaps we can say the significance of 32. Why dafka today, 32? So first of all, 32 is Gematria Lev. And we know that the Melech is called, the Rambam refers to the Melech, and the Rebbe gave us so much sichas, where the Rambam speaks, where the Rambam is that the Rebbe explains why the Melech is the Lev, the famous sicha of Tavshem Beis Nisan, Tavshem Memches, where the Rebbe speaks about that we need to give chayos and life to the Melech. How do we give chayos to the Melech? Through the declaration and the calling out of Yechi HaMelech, of long live the king. This inyan we've been doing, the inyan of Yechi HaMelech, and giving life and pumping life to the Melech. But imagine, how much life do we pump to the Melech if the Melech sees that we take him so seriously that we're actually building him a palace? That it's not like that we're actually expecting, it's not detached. See what's the element of everybody knows Melech HaMashiach, everybody knows Mashiach is supposed to come, and everybody knows that the Rebbe is Melech HaMashiach. It's not concrete. So you have to give chayas to the Melech. And how do we give chayas to the Melech? By showing him that we mean business. The Rebbe is all about business.
And meaning business means getting it actually done, building this armon, bepoyel mamish. For who? For the leiv ha'am. The melech is the heart of the people. But perhaps there's another 2 points, very, very, very important. In this Inyan that now dafka 32 years for which is such an opportune time to literally make it happen. So one of the things that happened, so when I flew into New York, I went and I spent hours and hours at the oil. And my intention is not the oil, because I don't want to meet the Rebbe at the oil. That's I always have a lot of, and I don't go too much, because to me, I want to meet the Rebbe in the third Beis Hamikdash. I go to 770. But I felt that I needed an internal cleansing, and I went to the oil to simply to be a hachana to be able to go to 770 to daven. So I went there and I said all of Tehillim, and again as I went, my request was that like I need guidance, like for myself personally, for like what should be my work right now. It's a personal thing. So when I finished and I went, and then I came to Mincha yesterday, and I went to daven with the Rebbe's minyan in 770. So right before Mincha, right before they started singing, and the Rebbe comes in, a Yid comes over to me. He's a shliach in France, or a yeshiva in France. He has a yeshiva in France, and or Maggid Shir. I forgot his name. And he says, Rebbe Wolf, he says, you don't know me, I know you, and I'm inspired by your videos, and so on and so forth. So he said to me that, he gave me a compliment, which, compliments are always good. And he said that, in the world, he says, we're finding that there's different in the Lubavitcher world, different feeling, different, the concept of kach, just like people's faces are different. Kach ein part, Moshe ein part of the same shavas. People don't have the same face. Kach ein dein son shavas. The deos of the people, the deos, the knowledge of the people are not shavas. People have different mindsets. So he was saying, so you have in Lubavitch those that are pushing all day long just one Inyan Rebbe Melech HaMashiach, and like really shoving it down people, and it bothers people. Some people can't handle it, the intensity of these Oiris Tetayu. And then he said those that, for whatever reason are disconnected from the whole Inyan and feel like we just have to, whatever, it's a new chapter in Lubavitch, Chas v'Shalom, and people have that opinion and so on and so forth. And he said, what I like about you is that you're koching in showing the world how Mashiach is here now, and how in everything in the world you can see Geula and so on. The Rebbe said we have to koch, and we have to see it in worldly things right now. And he went on and he was telling me that if you really pay attention and you look at all the data, he says, if we would actually sit and gather the world data, we would see how we're living mamish in Mashiach's reality. In terms of, he said, just for example, he says, I remember when I was a child, my father once a week would come in with a bottle of Coca-Cola. And he said, well, what a simcha for all the children. A bottle of Coke was not something that everybody had available. Once a week we got Coca-Cola. It was the excitement of the entire family. He says, and salmon, whoever had salmon? Salmon was something that you went to a simcha, they served a little salmon. But he says, today's days, they said, take a look at the wealth that we have. Even the most poorest of people have fish, and they have the list. This is the ashirus. And even in terms of Muhammad, even though we know we're constantly, the news is always putting us on the dark elements of life. But if you look at the world in general, and he was going on and on to say this. And I was sitting there and listening and saying, Bizgirech, you're right. Takazoi. But he was telling me that you point that out a lot. And I said, it's true. But as I'm sitting by davening, and I was crying there by the oil, and I was saying, it's true, Alts is good, but take a look what's happening in Eretz Yisrael, and today another terrorist attack and another thing. So Mashiach is here and everything, but there's a certain, it's still above the tefach. I would say it's no more l'mayla ma'asar tvachim. It's below asar tvachim, but it needs to get into the last 3 tvachim. It has to happen in the concrete, in the reality, down here lamata. In other words, Mashiach and Geula is still in the realm of Soviv Kol Almin.
meaning there is a certain sense that the Geula is already in the world on all levels, but still a little bit soivev, a little bit above the grand finale of tangibilizing it, but poyel mamish, in its literal sense. And that's where we're here today. It's to take it from the soivev into the mamalakal element. That means it has to become reality, as real as the material elements of Olam Hazeh Hagashmi. No. So how does things come from Soiviv to the Mamali? Here is where 32 is an interesting number, because 32 is the concept of the Lamed Beis Nesivos Chachma, 32 pathways. The whole channeling of inyanim from an abstract soivevdig state into kalim, into vessels, begins with the 32 nesivos chachma. In other words, pathways, drawing it down. And in Chassidus, it explains that the 32 nesivos chachma are the Eser Sfiras. 32 nesivos chachma are the Eser Sfiras. And in addition to the Eser Sfiras, the 22 letters of the Aleph Beis. So what are the 10 Sfiras and what are the 22 letters of the Aleph Beis? It's what's taking things down into Kalim, into the Poyol Mameshtig state. Now we are in the state where 32 years since the Rebbe put the Anochas Even Apina, now we realize that abstract Mashiach is not good enough. Mashiach has to happen b'Poyol Mamish. And to last and final thought, why this could be and should be something that in our minds to actually bring Mashiach, and talking about this Armoin HaMelech, this palace of the king. So here, this since October 7th, since Shmini Atzeres this year, what happened is that it became clear on a Poyel Mamish Diga level that the governments and the government in Eretz Yisrael, which was a system of governance that the Poyel Mamish is governing in Eretz Yisrael, whether Awad Abayim didn't initially the whole concept of having a non-Torah and mitzvahs government and having a non-government mamshala in Eretz Yisrael is not to the approval of Torah and mitzvahs. However, there is a certain legitimacy to it in the sense that the Poyel Mamish had happened, and every country and every place needs to have if there's no memshala, if there's no governorship, as we say in Pirkei Avos, ishas re'eyu chayim below, then people would swallow each other. In other words, the Eibishter created the world with a system that there needs to be a government. There needs to be a kind of a system which keeps civilization together. Now we know that the ultimate governorship, the Marba HaMisra, is going to be the governorship of Melech HaMashiach. But for the last few hundred years, the concept of monarchy has ended. Now, there used to be kings, which in a sense reflected more the reflection of the Malchus of Malchus Beis David. Because if Mashiach would come 300 years ago, it would kind of go over easily. Yes, everybody knows there's the French king, there is this king, there is that king, so it goes over easily. And now there's a new king. Who's the king? Mashiach is the Melech. But in the last couple of hundred years, when we did away with monarchy and different forms of government were formed, which are basically democratic or various different, where the people choose their leaders, it's the new system. And that system is a system. And the system is in all different countries, and including in Eretz Yisrael, there is also a system of a government. But the basic tenet of a government is that a government is responsible for the safety. That's their first primary hischayvos, legitimacy. What gives a government the legitimacy is it's responsible for the safety and the well-being of its citizens. That means that it must be acting on behalf of its citizens. If a government is not acting on behalf of the well-being of its citizens, at least to the best, doesn't mean that countries and kingdoms were not attacked.
they were attacked, and sometimes they lost their battles. But a legitimacy of a government is, to the best of their ability, they need to be working for the safety and the well-being of their citizens. When we've seen a government that completely failed to protect, and it wasn't, you can't say it's not the fault. It's the fault because the Rebbe showed us in Sichos for hours, the Rebbe was crying out his heart. And the Rebbe is telling us again and again and again that if we will act with absolute irresponsibility and chas v'shalom give, even talk about relinquishing parts of Eretz Yisrael to chas v'shalom to our enemies, it's going to bring the biggest churb. So really, in essence, from the time of Gush Katif, when we moved out from Gush Katif, from that point, really the Memshal and Eretz Yisrael, in essence, lost all of its legitimacy. But that was more, we didn't see it. It was hypothetical. In an abstract realm, meaning in Indian, it wasn't necessarily seen. But when Simchas Torah this past year, and we saw Rachmana litzlan, what happened? So it became clear that there is no more government, bichlal, that shayach, that has now legitimacy. And therefore, in that sense, where there is no legitimacy anymore to the Memshala and to the government that's in Eretz Yisrael, now there is a vacancy. And we know the next stage is the Malchus of Mashiach. But since we have to move from a democratic form of government back to a monarchy means that there is one person, that everybody is submissive to this Melech. To be submissive and for everybody to acknowledge and accept the king has to be someone who is muram mina'am. He has to be completely above the people. And how is it big poyel mamish in the literal sense seen that the king is above the people? The king has a palace. The king has to have a palace. So we'll conclude with this. Now is Higia Hazman. In other words, the world itself has proven right now. The Inyonei Ha'olam has proven right now that all Malchus, every other Malchus is not a Malchus, every other Memshala is not a Memshala. The only Memshala is the Memshala of Melech HaMashiach. But in order to facilitate that, you can't go from a democratic form of leadership to a monarchy unless there is a certain setting within the world that a monarchy is ready. The Melech can use and needs an armoin and needs a palace. And to many of us, it might feel like it's too far-fetched. How in the world are we going to make it happen? We know the story that we need to add our little finger. We need to do the inyanim the Rebbe is going to do already Malmaila. The Eibishter is going to do already Malmaila. What we need to do on our end is add our little finger. And when we will add our finger, the little bit that we will do, the Eibishter will give incredible siyata d'shmaya, and it's going to happen. Now that it's 32, and it's the time of the malchus, of the lave of the Jewish people to be, the melech ha'am, which is the lave of the people, to be nizgala, and we should all conclude with a deep and heartfelt Yechia Deinenu Meirenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach LaOlam Vod. The palace of the Rebbe should be built today. L'chaim Alebrach. Okay, before our next speaker, Rabbi Shlomi Reinitz, that soon we will say a few words about him. So we will have a small musical break.
to call Rabbi Shlomo Reinitz. The whole subject of the palace is already for many years. We are talking about it and having gatherings about it, but wasn't someone that made sure that the public will realize that the thing of the Armon is not connected only to Meshiachistim. It's something that the Rebbe gave us, I think, not an advice. It's a hora'ah from the Rebbe. So, and since then, we are talking and really krachting and doing things. Came one person, Rabbi Shlomo Reinitz, that decided that he is going now to do a work to make all of this subject familiar to people. People don't know about it as much as we know that the Rebbe said it. The Rebbe spoke about the Even HaPinah, the cornerstone event, and the Rebbe wanted to know who was there and what everyone said. The Rebbe was involved with every detail about it, but people don't know about it. They think it's a spiritual thing. So anyways, so Shlomi Reinitz that had a lot of special work in chinuch, in education, and he also one of the founders of the Cheder HaChasidi here in Kfar Chabad. He got into this subject, and already we start to see results. So Rabbi Shlomi Reinitz, he will speak in Hebrew. בפורים קטן, 92 שנה מהנחת אבן הפינה של הארמון, ארמון לרבי. דבר ראשון נפתח בדבר מלכות. יש בליקוטי שיחות חלק כ"ו שיחה מאוד מיוחדת על פורים קטן. הרב אומר שהייחודיות של פורים קטן מכל החגים שבשנה, שאין עליו חיוב. גם בשולחן ערוך לא מופיע החיוב. טוב לב משתה תמיד, אומר הרמו. חיוב לשמוח בשמחת פורים קטן, והרב מסביר כמה השמחה של פורים קטן יותר גדולה מכל השנה כולה, כולל שמחת תורה. כי ביום טוב של סוכות התורה מצווה אותנו לשמוח, אז אנחנו שמחים ושמחתו בחגך. בשמחת בית השואבה זה מדברי חכמים, ערבים דברי סופרים, אנחנו שמחים עוד יותר. אבל עדיין זה לא שייך לכל עם ישראל בבית המקדש, רוב האנשים היו צופים בצדיקים שהיו שמחים. מגיע שמחת תורה, זה שמחה הכי עוצמתית והכי גדולה ששייכת לכל אחד מעם ישראל. למה הדירוג הוא הפוך? הרי השמחה ביום טוב זה מדאורייתא, וזה מדרבנן, זה רק העניין של שמחת בית השואבה, ומגיע שמחת תורה זה רק מנהג. זה בדיוק העניין. כי כשלא מצווים על השמחה, אז השמחה היא מגיעה ממקום עמוק יותר. לא מחכה היהודי שיצוו אותו, הוא מבין לבד שהוא צריך לשמוח. וככה זה הדירוג, מגיע שמחת תורה, זה השמחה הכי גדולה. הרב מוכיח בשיחה ואומר מדברי הרמו, שפורים קטן עניינו השמחה הכי עמוקה שקיימת בלוח השנה. כי אנחנו לא מצווים, ואנחנו עושים את זה. זה מעומק האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, זה שמחה פנימית של יהודי. בהקשר הזה של פורים קטן עם הנחת אבן הפינה לארמון לרבי, אז מאוד כדאי לדעת את הסיפור של הארמון, שנגיד אותו בנקודות קצרות, שהוא מביע את העניין הזה שהרבה שואלים בשיחה, הרב לא ציווה עלינו כולנו עכשיו תלכו תבנו את הארמון. אבל הדרך איך שזה נפעל, ואיך שהרב התבטא על זה, שיש יותר מ-20 התבטאויות מהרב על העניין הזה של הארמון. ומי שיודע את הפרטים, הוא עומד נפעם כמה הרצון של הרב חזק בזה, למרות שהוא לא ציווה את החסידים לבנות את הארמון.
ורואים גם כמה המניעות והעיכובים הם כל כך חזקים. אז יש כמה אנשים, ברוך השם, באנש, עם השנים זה הרבה אנשים שהתעסקו ומתעסקים וחיים ופועלים וחמים מעוררים על העניין הזה של הארמון, וזכיתי להצטרף לעניין הזה ולהירתם, להביא תוכנית הסברה רחבה מפורטת עם מסמכים ותיעוד בצורה כזאת שהיא תיתן מענה גם את הסיפור עצמו עם כל הפרטים, גם מענה, שאלות ותשובות. זה מאוד חשוב, נעבור בנקודות על סיפור הדברים בנושא הזה של הארמון, בית לרבי ארמון לרבי בכפר חב"ד. בתשכ"ב ועד כפר חב"ד מופיע בתוכניות של ועד כפר חב"ד לעשות בית לרבי. בשנת תשכ"ד רב שמואל חפר עליו השלום מספר שהוא רצה לתת לרבי בית בכפר חב"ד ב', והרבי כתב לו על זה תשואות חן, אבל בסוף זה לא הסתדר. בסוף תשכ"ט הגיע חבר הוועד של כפר חב"ד רב ברוך גופין עליו השלום, הוא היה שר השיכון של כפר חב"ד, והוא נכנס ליחידות, הוא מספר, והוא שאל את הרב את הרעיון הזה לבנות לו בית בכפר חב"ד. הוא אומר שהרב שטף אותו 45 דקות, כל כך הרבה דברים לעשות בכפר חב"ד, זה הרעיון שאתה בא אליו. כשנבנה בית מנחם בתשל"ח על ידי האחים רבקין עליהם השלום, רב חיים ורב זושה, בתשרי נכנס ליחידות. עכשיו ששומעים את הרקע מובן למה הוא פחד לשאול. הוא שואל בשם אח שלו, אח שלי שואל אם אפשר לבנות בית לרבי בכפר חב"ד. אז הרבי אומר לו, בית? ארמון? אבל בינתיים שימתין. עובר הזמן, רב זושה אמר לבנות הוא לא יכול, אבל לפחות לעשות תוכנית. הוא ילך לאדריכל, קוראים לו בן דירז, הוא הכין תוכנית סרטוט, הוא שלח לרבי, והרבי כתב לו נתקבלו תשואות חן, אבל בינתיים שימתינו בבנייה. אחר כך הוא שלח מכתב עוד פעם, חצי שנה אחרי היחידות הראשונה, ואומר לו בן שימתין בבנייה, וככה עם השנים. עד כמה הרבי לא אישר לבנות בית. רואים ממקרה שקרה בתשמ"ה, שעבדו חזק על פי הוראה של הרבי לבנות את 770, נחלה לרבי הרייץ, כמה רבים, הרבי התבטא שהרבים השתוקקו שיהיה להם נחלה בארץ הקודש. רואים את זה אצל אדמו"ר האמצעי ואצל עוד רבים. והוועד התחיל לפעול בעניין הזה. התפרסמה בעיתונות הודעה שבונים לרבי בית בכפר חב"ד, בית פרטי, והמדינה נותנת 200 דונם בשביל זה. רב לב גרונר התקשר לוועד כפר חב"ד לעצור את כל העניין, אם זה נכון הידיעה הזאת. עד שמנחם לרר, יושב ראש הוועד, אז נסע לשר החקלאות, שהוא שינה, זה מתנה לכפר חב"ד, וזה הרבי הסכים להמשיך. רק בתשנ"ב, אשתו של רב זושה נסעה לכנס השלוחות, היא הייתה יחידות כללית, היא הגיעה קצת מוקדם יותר, בט"ז שבט, אור לט"ז, נכנסה, היה יחידות כללית, והיא עברה בסוף, והיא שאלה את הרבי, בעלי שואל אם אפשר לבנות את הארמון, והרבי ענה לה, לשאול רב בארץ הקודש. היא דיווחה את זה לרב זושה, הוא הלך לרב, והרב אמר לבנות בשמחה, הוא התקשר, ענה לה את התשובה של הרב, ביום ראשון שהיא עוברת בדולרים, היא דיווחה לרבי. אז הרבי אמר, איך שהרב אמר, ככה תעשו, בהצלחה רבה. היא קיבלה דולר של ברכה והצלחה. אחר כך רב זושה שמע את התשובה הזאת, הוא רץ לוועד, הביא תצלום אווירי של כפר חב"ד עם 3 מקומות, אחד ליד 770, אחד ליד צח, אחד פה ליד בית מנחם. והוא טס והביא את זה לרבי בידיים. זה היה ביום שישי, והרבי קיבל את התצלום, ואחר כך יצאה תשובה לעשות שהמיקום, הרבי בחר את המיקום, אצל בית הגוך. ואז בשבת הוא הכניס בקבוק, וחיים להנחת אבן הפינה. הרבי אמר לעשות את הנחת אבן הפינה ביום הדפגרה, בפורים קטן, אבל לא בפרסום כלל ארצי. אחרי זה הוא עבר בדולרים,
הוא חוזר חזרה עם אשתו, והוא מקבל ברכות, וגם אשתו הרב קורא לה, גם את עוזרת בבנייה, קיבלה ברכות לפני שהם טסים חזרה על ארץ ישראל. באותה שבת היה שם ב-770 יהודי מנווה דקלים, מגוש קטיף, שהוא עוסק בבנייה. היה לו יחס מאוד מיוחד מהרבא באותה שבת. ובדולרים הוא גם כן עובר, והוא מבקש מהרבא להשתתף בבנייה, שהרי שמעתי שהרבא בונה ארמון בכפר חב"ד, אני רוצה להשתתף. ואומר לו, מפנה אותו להנהלת כפר חב"ד שהם עוסקים בזה. באותם ימים שמואל שמואלי, שגר בכפר חב"ד, אמא שלו גר בכפר חב"ד, הוא שאל את הרבא, שמעתי שהרבא בונה בית בכפר חב"ד, אז האם זה נכון שהרבא עובר לכפר חב"ד? אז הרבא ענה לו תשובה שמקובל אצל בני אדם שיש להם בתים בכמה מקומות, וידוע אצל רבותינו נשיאנו, בפרט אצל רבותינו נשיאנו, בפרט אדמו"ר האמצעי, שהתאמצו שיהיה להם נחלה. זו התשובה שיצאה לו, זאת אומרת שהרבא נתן לו. תבין מה שזה, לא יותר מזה. בכל אופן, היה הנחת אבן הפינה, אחר כך רב זושי קיבל טלפון לפנות בוקר, וגרונר שאל אותו מה היה בדיוק, הוא הבין שהרבא על הקו, והיה חסיד שהגיע מירושלים, והרבא שמח לשמוע, היה לרבא נחת מזה שאותו חסיד הגיע. אגב, לא פרסמו, הוא הגיע עם מונית ספיישל, לא יודע איך הוא הגיע. בפועל, אחר כך, הרב זושה הלך והשיג תוכנית של אדריכל מזאב מרגנית, והוא שלח את זה לרבא. את התוכנית הזאת היא גם היה איתה מופת מאוד מופלא, שהאדריכל אמר לרב זושה, זה ייקח הרבה זמן לעשות, אל תלחץ, תתכונן. למחרת בבוקר הוא מתקשר אליו ואומר לו, זה מוכן. ישבתי, היד שלי כתבה, אבל זה פלא פלאים, מוכן התוכנית, בוא תיקח את זה. הוא לקח והוא נסע לרבא להביא את התוכנית הזאת. הרבא כתב במענה, גרונר כתב את המענה, שהרבא נתן הסכמתו או ברכתו. הוא שאל אם הציבור יכולים להשתתף, אז באותו מענה היה כתוב שיכולים לקבל השתתפות מהציבור. וגם הוא שאל רב זושה על הדולרים שהוא קיבל בתשל"ח על בייס מנחם, הרבא הוציא $1,200 ועוד 600 שהוא קיבל לפני זה, אז היו אנשים שחתמו לרבא על מכתב, אז הם קיבלו את זה. ונשאר לו דולרים, הרבא אמר לו שהוא יכול להשתמש עם זה עכשיו לארמון, אבל שימכור את זה בסכום גדול. זאת אומרת, שנחשפים לסיפור, לכל פרטי הסיפור, רואים שהרבא מאוד רוצה את הנחלה הזאת בארץ הקודש. הרבא הגדיר את זה ארמון, ואחר כך בשאלות ששואלים את הרבא בקשר לארמון, אז על זה הרבא עונה את התשובות. זאת אומרת שיש פה דברים שמדויקים, וצריך את התוכנית הזאת להביא באופן של הסברה עם כל הפרטים, אורות בכלים, כמו שהדבר מלכוס של השבוע, העניין של הקטורת, זה אורות גבוהים, אבל יש שזה מאיר לכל העולם. צריך לקחת את האורות הגבוהים ולהפיץ אותם, אבל להפיץ אותם לעולם, לא רק שישאר בתוך בית המקדש עם אורות גבוהים. והנקודה היא בסופו של דבר להביא אחדות בעניין הזה בין החסידים, שהעניין של ארמון לרבי, נחלה לרבי, כמו שהרב אשכנזי הזכיר במעמד הנחת אבן הפינה, על העניין הזה שנחלה לרבי, באותם ימים רצו לתת מארץ ישראל חלקים לאויבי ישראל, והעניין הזה של לתת נחלה לרבי, זה ודאי שזה דבר שעוזר ומסייע גם בעניין הזה, ובכלל העניין של הגאולה השלמה, זה היה פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושוכנתי בתוכם, הרב אשכנזי קישר את זה עם זה. לפרויקט הזה של ההפצה, קמפיין שלם של הפצה של תוכנית הסברה מפורטת ומתועדת ובאורות הכלים של העולם הזה, אז צריך את העזרה שלכם, כל אחד ואחד שיכול לסייע. עצם ההחלטה להוסיף בדבר הטוב, הרב אומר, זה כבר מביא ומזרז ומקרב ופועל את הגאולה האמיתית והשלמה שתהיה תכף ומיד ממש. לחיים לחיים, שנזכה מלך ביופיו תחזינה עינינו תכף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. Thank you very much, Rabbi
Shlomi Reinitz. I'm sure that we will have this video edited and will be a translation, and it will be very interesting. Now I would like to call back to the stage Rabbi Bulton, Rabbi Tuvia Bulton, to say a few words, please. תודה, ערב טוב. אני אגיד רק את הדעה שלי. הדעה, okay. I'll say what I think. The Armon is something that the Rebbe wants to be built, and he wants it to be built for him. And it should be a thing that we want, and it should be built by everyone. And in general, the thing of Mashiach is that it has to come from the inside. In general, that's the whole idea of Chassidut. It's Pnimiyut, it comes from inside of us. I think everybody knows the mimer of the Rebbe. Why do we light the lights of Hanukkah outside? Because the whole goal of Mashiach is expressed in the lights of Hanukkah, that the light will come from the outside. In other words, everyone will feel themselves, from themselves, not because the Rebbe says it or because everyone will feel Mesirut Nefesh on their own to do what the Rebbe wants. Not just when we're in a certain situation or with our friends or with it. So in other words, what it means is that somehow or other we have to respect everybody. Because everybody essentially wants, every Jew wants Mashiach, and everyone wants what the Mashiach wants, and the Rebbe is the Mashiach. But everybody wants it in a different way. That requires respect. I think it's well known that the pupils of Rabbi Akiva, they died because they didn't give kavod. Kavod is almost like the opposite of love. Love means you appreciate the other person, and kavod means you don't appreciate the other person. He doesn't do anything that really finds favor in your eyes, but you give him place. You stand back and you give kavod. So I'd like to tell a story, and I think that this is the answer to the Armon. The Armon, I think, is a thing that has to be built for the Rebbe. Not to be built for the Mashiach or be built for any other purpose, but to be built for the Rebbe. And the Rebbe will decide on his own. And I think there's a story that maybe demonstrates this, what I think our attitude should be to one another. What it means to give kavod to each other. And that the Armon will be a sign of that unity, that everyone will respect the fact that everyone is different and that everyone in the inside wants Mashiach in their own way. This story was told to me by Rebbe Meir Abasera, of blessed memory. I was a bit friendly with him. He was a very unique person, Meir Abasera, and he was very loved by the Rebbe. He was the one that used to whistle on the Farbrengens. And he told me a story that once there was a couple that came to the Baal Shem Tov and said that their son had left Yiddishkeit. And they didn't know what to do. And in a way, they were sort of glad that he was not in the house because he was a very troublesome young man, and he always had to have attention and always had to have things in his way, and he had his way, and he had a bad temper. And they were sort of glad that he wasn't around, but on the other hand, it was their son, and they knew that they wanted him to return. They didn't know what to do. They asked the Baal Shem Tov, and the Baal Shem Tov said, you have to love him. Only think positive things, only say positive about him, only feel positive. You have to love your son, and that love will bring him back. So of course it was very difficult for them to do that. In order to love someone, you have to find something valuable in that person to love. So they thought, well, he's our son, he's a Jew, he's the son of God, every Jew is the son of God. So it went against their grain, but that's what they did. They woke up early every morning and they said the whole book of Tehillim, and thinking only positive things and only saying positive things, and any negative memories they had of their son, they pushed out of their mind like it was somebody else. The real son was the one, and they loved him, they loved him. And it happened about 3 months after they began this, with absolutely no results, that one night, suddenly there was a tremendously powerful wind outside. And the wind knocked down trees. It was awesome and frightening. And they closed the doors of their house, barricaded them, and thought that maybe the wind would blow their house down.
And suddenly they heard a big thud against the door, the front door. They thought that maybe the wind had blown a tree onto their house, maybe an animal. And then they heard a slight knocking on the door. And they thought, what could it possibly be? It sounded like maybe a human being. They opened it up, and there came in their son, freezing, covered with snow. And they thawed him out. And he told them what happened. He said that he was in the monastery, and that suddenly, about 3 months ago, he had thoughts that he was making a big mistake. And he told the other priests, and they put him up in a tower. And they said, until you repent, we're not going to let you out. And he thought that's what he'll die there. He'll just die. They give him bread and water every day. Suddenly, he said, last night there was this tremendous wind that blew through the window, pushed him out the door, lifted him up, and brought him right to the house. Their love did a miracle and brought the boy back. Story of the Baal Shem Tov. We're not the Baal Shem Tov, but we have the power of the Baal Shem Tov, we have the power of the Rebbe. It was to love every person in Chabad. I get around a little bit, and I hear that there's people that speak negatively about those who don't think exactly like them, don't feel like them. And they have a little kvetch in their eye, and this guy, and that person, and that person. It could be that that's what's wrecking the building of the Armon, because the whole Armon is supposed to be, I think, an expression of the love and unity, and each brick is in a different place. No brick is the same, just like every Jew is not the same. So to respect everyone, and not just to respect, but even to think love about those people that everyone says, him, this guy, this rabbi, this. Let that not be the nemesis of Chabad. To build the Armon means to build love and appreciation for every single Jew. And that's what the Rebbe wants. And I think that's the example, and I'll want to finish just by saying that my wife has a friend, and my wife gives lectures, and she said one of her friends came up to her, a Chabad woman, and she said that she wants to tell my wife something, that every morning she stands in front of the picture of the Rebbe, and she looks at the Rebbe's picture, and she says, Hareini mekabel alai mitzvah saseh shel ve'ahavta l'orecha kamocha, like you. Just like you love every Jew, I accept on myself to try to love every Jew. And we see that the Rebbe loved even the Jews that were against him, even the Jews that didn't want anything to do with all of the plans of the Rebbe. But the Rebbe found something good about every Jew. Ahavta l'orecha kamocha, that we should love every Jew like the Rebbe loves every Jew. And I think that that's what will succeed in transforming the whole situation to building the Armon. Because the building of the Armon is not in the hands of people that are adamant about Mashiach. There are people that are more into building, into, how do you say, kelim detikun. May it be Hashem's will that everyone in the world will see and accept in Panemius the Melech, Hashem, and the Malchus of the Rebbe, and that the whole world should be together with the Rebbe around the Armon and Bias Mashiach Tzidkeinu now. Thank you very much. Thank you very much, Rabbi Bulton. We have you all the time here, but at least the world has a chance to have a little bit of that depth and sweetness. We have now something very special. We are talking about 32 years since the cornerstone, Even Apina, and the MC at that event was a young guy, very special, energetic guy. When you will be able to see the video, you will see him. And we happen to have him here, over here.
and he's going to tell us a few words. Rabbi Israel Shechna Dubruskin, he is the one that was the MC of the original Even Apina 32 years ago. Rabbi Dubruskin, please. רק רגע. אוקיי, אני שם לך. בסדר. Thank you very much. ברשותכם, מרנן ורבנן ורבותיי, קהל קדוש, יש לי את העונג ואת הזכות להיזכר בימים הטובים והחמים, באותם ימים שעליהם אומרים חז"ל, זכרו שנות דור ודור. פה יזכירים בדבר מלכוס, מה שקשור עם הפרשיות שלנו, תרומו את עצה וכיתיסו ויקל פקודי, הקמת המשכן, משכן יקרי מקדש ומקדש יקרי משכן, ויש בתורתו של הרבי על הפסוק שכל כך חוזר על עצמו והמסר לדורות בחסידס, שניסה אלוהי הקדוש ברוך הוא, ניסה ויסבורך לעשות לו דירו בסחטוינים. התאווה של הקדוש ברוך הוא להתגלות בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, כמו שאדם מתגלה בדירתו בה הוא חי. הרי שאדם הולך לחתונה, לאירוע, נמצא בין אנשים, הוא משתדל להתנהג יפה, להתלבש במיטבו, לחייך לכולם, לא לעשות בושות, אבל בביתו הוא יכול ללכת, אולי אפילו בלי בגדים, בהתגלות לגמרי, שם הוא צורח, שם הוא כועס, שם הוא צועק, שם הוא מדבר ככל אשר ליבו יחפץ, שם מתגלה האדם כמות שהוא. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, להתגלות למטה בדירה בתחתונים, גם בחפצה וגם בזמן וגם בנפש, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו, הקדוש ברוך הוא מתהווה להתגלות פה למטה כמו שהוא למעלה. הדברים ברורים וידועים, והרבי על הפסוק בפרשת דאזלינן מיני בתרומה, ועשו לי מקדש ושוכנתי בסויחום. נשמע אמר קצר של הרבי, שהרבי שואל, הרי חז"ל אומרים, כל מקום שנאמר לי אינו בטל לעולם, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ועשו לי מקדש ושוכנתי בסויחום, בסויחום לא נאמר לה בסויחום, בסויח כל אחד ואחד, ועשו לי. אז היינו זז לעולם, וכי לא היה תזוזה מהמשכן למקדש, והמשכן גופה הרי, זז המשכן מהמדבר לשילה, לגבעון, לכל המקומות שהלכה השכינה וגלתה ממקום למקום, ובמדבר היה המשכן מעצי שיטים, ובהמשך היו מקומות שכבר היו גם קירות, ובוודאי שהיה תזוזה ממקום למקום, ובמשכן גופה, ואחר כך היה תזוזה שהקדוש ברוך הוא נתן הוראה לדוד המלך ושלמה בנו בנה, שדרגו את המשכן למקדש, ומשכן יקרי מקדש ומקדש יקרי משכן. וכולנו יודעים שמקדש ראשון לא היה אופייביק, לא היה לעולם. אחרי 410 שנים נחרב בית מקדש, ואחרי 70 שנות גלות בנו בית מקדש שני, וגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון, ועמד על תילו 420 שנה, גם הוא נחרב. היו בו שינויים, כמו שידוע, שלא זכרו עולי הגולה איך לעשות, האם 10 אמות של הקודש הם היו נטו או היו ברוטו.
ולכן עשו כפול את המידות וגם בגובה, ולכן הייתה פרוכת ולא היה קיר, כי לא היה קיר שבלי חיזוקים יצליח להיות בגובה של המקדש השני. אז היו שינויים וזז. אז זה חז"ל אומרים כל מוקוים שנאמר לי אינו זוז לאוילום. לא רק שזז ויש שינויים בין משכן למקדש ומקדש ראשון למקדש שני, אלא חרב ובטל לגמרי. אז הרב שואל, לאור מאמר חז"ל אינו זוז לאוילום, איך מסתדר עם המציאות והעובדות? אז הרב מביא מיימר של הרב צמח צדק, שהרב צמח צדק מסביר ואומר, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, על הפסוק, שירושלים של מטה מחוברת כנגד ירושלים של מעלה, ומירושלים של מעלה אינו זז לאוילום. צמח צדק מביא הסבר נוסף. למה? אז הרב מסביר למה צמח צדק מביא הסבר נוסף. כי צמח צדק היה קשה לו, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו במדבר, ועשו לי מקדש ושכנתי בסויכו. אז מה הוא מדבר? על מקדש של למעלה? על ירושלים של מעלה? הוא מדבר על ירושלים של מטה, שבגשמיס יבנו משכן עם י"ג תסבור דבורים, זהב, כסף ונחושת, תכלת וארגמן וכל מה שמנוי בפסוקים. אז היות הקדוש ברוך הוא התכוון שבגשמיס יעשו משכן ולא ברוחניאס, אז גם אינו זוז לאוילום היה צריך להיות בגשמיס, ולא לבוא ולתרץ לך, תשמע למעלה בשמיים ירושלים של מעלה שמכוונת כנגד ירושלים של מטה, משם אינו זוז לאוילום. אז מסביר הרב שיהודה צמח צדק היה קשה לו השאלה הזאת, לכן הוא הביא הסבר נוסף. שההסבר הנוסף אומר, כפי שהרב מעריך בקונטרס בסבובל שבעשר רבנו שבבובל, שהכוונה שאינו זוז לאוילום מבתי ואלם למקדש מעט בארצות אשר באו שם, שכל בית מדרש וכל בית כנסת שם אינו זוז לאוילום בגשמיס. והרב לא עוזב את השאלה, הוא אומר, אוקיי, הבנו שגם בגשמיס אינו זוז לאוילום, אבל זה הפירוש ועושו למקדש שאינו זז לעולם. אתה משווה בית כנסת, בית מדרש, בית מקדש מעט לבית המקדש שעמד על תילו בירושלים? זז. מה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שבית המקדש לא זז? זז ונחרב. והיום כל בית כנסת, כל בית מדרש, כל חיידר, כל תלמוד תורה, כל ישיבה, כל כולל, כל מקום שיושבים ולומדים תורה ומפיצים את תורתו של אלוקים, וחמוסו יסבורך, אז משם היינו זוז לאוילום, וזה נקרא בית מקדש מעט. לכן הרב מהפכן, הרב מגלה לנו הברקה, שאחרי שהרב אומר, איך אף אחד לא תפס את זה. אבל זה בתורתו של הרב רואים הרבה, שלפעמים השאלה של הרב זה שאלה של ילד קטן, בין 5 למקרא, שכל אחד פוחד לשאול את זה אולי, משהו כזה שזה מול העיניים השאלה, הרב מחדד את הדברים, ופתאום הרב מוציא תשובה שהיית צריך לראות את זה אולי בכוחות עצמך. אבל אחרי שהרב ממשיך את זה לעולם, זה מתיישב בשכל של כל אחד ואחס. אז הרב אומר, זה שחז"ל אמרו, בכל מקום שנאמר לי, אינו זז לעולם, לא בעולם הזה ולא באוילום הבא, אז איך נקרא את הפסוק? ועשו לי מקדש ושוכנתי בסויכו. זאת אומרת שהשוכנתי בסויכו בגולוי צריך להיות שאינו זז לאוילום. שהלי הולך על המשך הפסוק, ועשו לי מקדש, שהמקדש אינו זז לעולם. רב אומר לא, הלי הולך על התחלת הפסוק, ועשו, על התיבה ועשו. אם אתה עושה לקדוש ברוך הוא משהו, לי אינו זז לאוילום. תמיד שיהודי עושה לקדוש דירו לו יסבור וסחטוינים. אתה עושה את זה בעבודה בנפש האדם, אתה עושה את זה בגשמי, אתה בונה ספסל לבית הכנסת לשבת ללמוד תורה,
אתה בונה בימה לספר תורה, אתה בונה היכל, אתה בונה שולחן, אתה בונה סטנדר ללמוד, אתה בונה ארון ספרים, אתה בונה בית כנסת, בית מדרש, ישיבה, חיידר, כולל, סמינר, בית ספר לבנות שישבו וילמדו תורה. משם לא זז. כל עשייה. וככה במשך רצף כל הדוד. ועושו לי, אם אתה עושה, משם נזוז. מכאן הרב מעריך מאוד בקונטרס בייס רבנו שבבובל, שכל אחד ואחד צריך תמיד ילכו מחיל אל חיל בעשייה שלו, ומשם אלוקים לא זז. ושם יש אשרועס השכינה. הדברים גם אמורים כלפי בניית הארמון למלך המשיח. כבר כתבו על זה וכבר אמרו על זה, שהרבא הסכים, לא רק שהתרצה, לבני ביתו של זושה, רבקה עליו השלום, שלא רק יבנו לו בית בכפר חב"ד, אלא שיבנו לו ארמון, שיבנו ארמון למלך המשיח. ואפשר לומר שהאמת היא, שמוכרחה להיאמר, שזו לא פעם ראשונה בהיסטוריה. שפה היה יהודי שהגיע מבוכרה לפני תקופה די ארוכה, למעלה מ100 שנים, והוא עלה לארץ ישראל, הוא היה יהודי גביר, והוא החליט לבנות בירושלים ארמון למלך המשיח. מפורסם, תיכנסו באתרים ותראו את הדברים. וברחוב עזרא בירושלים הוא בנה בית עם קשתות, שלטעמו זה היה אז מבנה יפה, עם רצפה מיוחדת, שהייתה שזורה כמו פאזל יפה של מקומות של מלכים של הימים ההם. הוא בנה בית, ארמון למלך המשיח, מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון. ועם הזמן, שזה עבר לרשות ציבורית, אז במשך השנים שחב"ד חיפש מקום לבית חנה, שהרב טובי בלוי ייסד את המוסד, אז בעירייה ראו שזה רק טבעי לתת לחב"ד לשכן את הבית ספר הזה בבית שבנו בשביל ארמון למלך המשיח. ככה זה היה שנים די רבות. ללמדך שזה לא דבר פסול, חס ושלום. מי שחושב בעיניים שלו שזה משוגייס, איזה משהו פנטזיה, דבר בריא. קודם כל, לא שמשיח צריך את הבית, באמת. משיח פה לא מדובר בטיפוס כזה שמחפש חלילה כבוד ושררה. אבל יש מציאות כזאת, שיהודי פשוט, שהגיע מבוכרה והיה לו כסף, מה הוא עשה עם הכסף? הוא הרבה אמונה צרופה וטהורה, שהנה יש בית גשמי שמחכה כבר למשיח, זה עורר את האמונה של הנימיימי באמונה שלנו והביא עשה משיח. ואחר אלוהי בכל יום שיובוי. אז רק למען הטעם הזה, שזה יעורר ושיהיה בית וארמון למלך המשיח, וכל העולם כולו ידע מזה ויראה, ויבואו לבקר ויראו, זה עצמו יגביר את האמונה, ובזכות האמונה אנחנו נגאל בעזרת השם. האמונה הצרופה הזאת, המקור שלה קודם כל ברמב"ם, בנימיימין, ועליו שכתבו גדולי תורה, שמחפשים עדיין את המקור של הרמב"ם, של החק אלוהי בכל יום שיבואי, שמאמינים שמשיח יבוא אי פעם, יש מקור בתורה בפסוקים, ובנביאים מלאים מזה, אבל שהחק אלוהי בכל יום שיבואי, הרמב"ם המקור לזה. ואם אילנו גדול מרבנו מיישה בן מימון הספרדי, שאת מימיו אנו שותים, והוא הבסיס של כל ההלכה הפסוקה שבכל התורה כולה. אז עצם הדבר הזה, אני בטוח, כמו כולכם, שלא אי בניית הארמון חלילה מעכבת את ביאת המשיח. הראיה, כשהרבא הסכים שיבנו את הארמון, הרי הרבא גם הבין שלא בונים בניין, כמו שאומרים במוצאי שבס, העולם הכללי אומר במוצאי שבס, על איש חסיד היה שבלילה אחד ירדו מלאכים ועזרו לו בבנייה של הארמון לפי בניין הבנאים, שאליהו הנביא שם התערב.
זאת אומרת שמשיח, אנחנו מצפה לו בכל יום שיבוא right now מיד. ובינתיים מתעסקים גם בבנייה של הארמון. לא זה שמעכב, אבל זה ברור שזה גורם להתעוררות גדולה אצל כל יחיד ויחיד ואצל כלל ישראל. אמונה ותקווה וביטחון וציפייה ותפילה שהנה זה בו. זה מילא רחש דבר טוב לחסיד היהודי התמים הזה, זושה ובני ביתו, עם הרעיון והיוזמה לעשות, ועושו לי מקדוש, עצם הדבר שעושים, אז זה מילא אינו זוז לא אלו. אז ייתן הקדוש ברוך הוא, שהדברים שלא צריכים חיזוק, וכל יהודי מצפה, ובפרט במאורעות של הזמנים האחרונים, שעינינו רואות, אוזנינו שומעות, וכל העולם מתוודע, לצערנו הרב, לנבואה ולדברים שהרבי דיבר, אחרי שנסעו לקמפ דיוויד, לפני תחילת שנות ה-80 ואחרי תחילת שנות ה-80, ועשו טעויות כל כך יסודיות, והביאו כליה על שונאיהם של ישראל, אוי אלוהי סייע, ואחר כך הכליה הזאת הייתה בגוף ובנפש ובממון, וכולם חשבו ואמרו שהרבי אומר כי כך כתוב בשולחן ערוך, נוכרים של צרו שיוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת, שאפילו הם מבקשים רק קש ותבן, אבל אף אחד לא רצה להאמין שהדברים יקבלו משמעות כל כך פשוטה, כל כך מזעזעת, כל כך מפחידה. ואחריו הגיעו עוד אנשים שישבו על הכיסא של כמעט אזרח מספר אחד בארץ ישראל, והביאו אסון אחרי אסון, זה ברח מעזה וזה ברח מלבנון וזה שבר 25 יישובים, וכל אחד מהם לא היה צריך לחפש צבא של סויני ישראל שיחריבו, הם בעצמם הלכו והחריבו. אני לא אומר את זה בשביל לקטריק חס ושלום, אלא להראות שפתאום הנבואה של הרבי, שהוא יושב במקום שהוא יושב, בבייס רבינו שבבובל, והוא מנבא ורואה רחוק בכוח הקדושה והטהרה שלו והצדקות ובכוח התורה, הוא רואה כל כך קדימה, והוא רואה את הדם ישראל נשפך כמים, ואחר כך רואים איך שקיבל המפלצות האלה, מה שהם עשו, ואיך שזה מקבל תעודה, ואתה לא יכול לברוח, וכולם אומרים, לובביץ' רבי צדק. ככה הוא צדק במיהו יהודי, שהביאו קונטיינרים שלמים, מטוסים שלמים, של מאות אלפי גויים, עם כל מיני תירוצים והסברים לארץ ישראל, ומי שהצליחו להפוך אותו ליהודי, יכול להפוך בדיעבד, ועוד מסתובבים כל כך הרבה גויים שמטמאים את הארץ, ומטמאים את בני ישראל ואת בנות ישראל, וכולם רואים שהרבי צדק במיהו יהודי, והרבי צדק בשטוחים, והרבי צודק בזה, לא שהוא רק צדק בלשון עבר. אז כמו שאנחנו רואים את הנבואה הזאת, שכולם מודים שכך הם הדברים, כך הנבואה הקדושה של הרבי, שהנה זה משיח בא ותכף בא, ופותחים את העיניים ורואים את כל היהודים שלעושית לא בוי, ייתן הקדוש ברוך הוא שכן תהיה לנו, ויום כגורים, שאנחנו נמצאים הרי ביום אור ליום פורים קוטון, שעליו אומר הרמות, טוב לב משתתומיד, שוודאי שיקוים בעם ישראל בגדול ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים הם ובשונאיהם, ועם ישראל יהיה לו טוב, ושונאי ישראל יהיה להם הפלה ניצחת היום כי מחר מאוחר, וכל שונאי ישראל מבית יעשו תשובה מתוך שמחה ואני בכללם, ונזכה שיגיע הפורים הענק והגדול, אשר ישלטו היהודים הם ובשונאיהם כפשוטוי, וכמו שאומרים חז"ל, שלא עשית לו בוי, כל המועדים בטילים חוץ מחנוכה ופורים, וכמו שובאר בחסידס,
מה שמובא בשם עמיתא לרבה, שחס ושלום לומר שכל המועדים בטלים כפשוטוי, וכי פסח יתבטל ונאכל חמץ חלילה, וכי שבועס יתבטל, וכי נאכל ביום הכיפורים יתבטל, לא נתקע בשופר בראש השונה, חס ושלום. אלא הפירוש הוא שיתבטל שיהיה בוטל ברוב, שרגה בתיאר המייני, שהאור הגדול של הגאולה יזרח כל כך הרבה, שכל יום של יום טוב הוא יהיה בטל באור של משיח. חוץ מחנוכה ופורים, יום טוב דרבנון, מסתובב גם עם קיסלב, שזה בדרבנון הרי הם יאירו ויקבלו משמעות ולא יהיו בטלים גם באור של הגאולה האמיתיס והשלמה. אז ייתן הקדוש ברוך הוא שנזכה עכשיו בפורים קודם, שקטן זה גדול יהיה, ויהיה גדול כבוד הבית האחרון מן הראשון, לשם ולתהילה ולתפארת, שלא נצטרך לשבת ולהסביר, אלא וראו כל בוסר ירדו, כפי הוויה דיבר, וכל היהודים מכל קץ ותבל יבואו עם משיח צדקנו, שיגלה במהרה בימינו ממש לארץ ישראל, ירושלים עיר הקודש, וכמו שהרבי היה מצטט מגדולי ישראל, ולהר הקודש, ולבייס הקודש, ולקודש הקדוש, שכל יהודי יהיה בדרגה של כהן גודל, ויהיה תכף ומיד ממש, ומתוך שמחו וטוב לבוב, אומן כן יהי רוצן לחיים. אפשר אולי לבקש, מאחר שאתה הכרזת, אז אדוננו, אז שתכריז גם עכשיו. אני אגיד את זה באנגלית רגע? בסדר, זה בסדר. לא. I would like to ask Rabbi Dobrusky that the same way that he was the one that announced והכריז יחי אדוננו מורנו ורבנו, he should say it also now. אכן שהתפילה שלנו וההכרזה והציפייה והתנועה האחרונה שראו כל בוסר בתשנ"ב ונ"ג ונ"ד לפני הרבה, שיקוים תכף בני בשר של יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד תכף ומיד ממש. תודה רבה, הרב דוברוסקי. יש עיתון שהוא... אוקיי, אז מיכאל, ננגן עוד איזה ניגון.
אני לא שומע אותך. לא שומע אותך. עוד כמה. אוקיי. אז in the meanwhile, I want to mention one thing. We are now in Chodesh Adar. As we learned in the Malchut of the Teruma, is the key to the richness, the spiritual and physical richness that already exists by every Jew. The Simcha is the key. לפרוץ את הגבולות, to break all of the walls and the limits, and to see the real richness that we have already. So, in Me'am Lo'ez, about Hashira Asirit, it brings the words of the Shla Kadosh, that he says, what's the difference between the 10th Shira, Hashira Asirit, and all of the other Shirot that were before? And it says there that always in all of the Shirot that were, first the Jewish people waited for the miracle to happen, and then they sang and thanked Hashem. But the 10th Shira, Hashira Asirit, it's called Shir Hadash in a masculine way, because never was said the thanks and the singing like the Shira Asirit, that they will hear from what the prophet is saying, Ishmeu mima she'hanavi omer, and yekaymu before it happens. And this is one of the things by us that you see that hundreds of thousands of people are standing and like children standing and singing Yechi Adoneinu Morenu V'Rabbeinu. It's people that some of them are scientists or even big business people that no one can play games with them, but they are standing like Emunat Mima and singing Yechi Adoneinu. The whole world saw Gimel Betamuz. They don't pay attention to no Gimel et Tammuz and nothing, and they stand and sing Yechi Adoneinu Morenu V'Rabbeinu Melech HaMashiach Le'olam Va'ed. It's exactly what the Shla Kadosh says, that the Shira Asirit will be the singing that will be sang before you see the miracle. So the same thing is here with the Armon. We have to get ourselves to a point that we know that now already it's finished. Now the same as we heard about the story that Rabbi Bulton said, that when the parents changed their attitude to their son, and that they looked at him as a tzaddik, as a boy that is only good, suddenly from above came a big storm, a big wind, and brought him back home with a big tshuva. The same thing is here, that when we will see that it's actual, it's practical, that the Armon will be, so all of the things that are standing on our way, that standing and stopping us till now to build the Armon for the Rebbe, they will be cancelled and wiped off, and we will see immediately how the Armon will be built, and the Rebbe will honor us to come and to be in this Armon. There is only one thing I want to add. I saw a special letter from the Rebbe. The Rebbe says that, I'm just saying the translation, that finally they will find a way and an advice and a thought
that the things will be moved, שיזוזו העניינים, the things of building, of the area of building from its place. And the Rebbe says, Ad Mosai, till when will be a situation? And look what the Rebbe says. An apartment of Rabbi Dover Sheychye Chen was a big chassid of the Rebbe in Kfar Chabad. His name was Dover Chen. So the Rebbe says that took, it looks to me, this is what the Rebbe says, Kimdumani, 2 years and over than 2 years to build his apartment. And the whole place of houses and buildings of Kiryat Yismach Moshe was built in half a year. So the Rebbe says, you know, a big chassid, a chassid that the whole world is standing on his chassidut and Torah and mivtzaim and working and learning everything. It took over 2 years, and the whole place with hundreds of buildings took only half a year. The same thing is with the Rebbe. We should see there is no one that deserves this building like the Rebbe. And we should give the Rebbe a little bit of what he deserves. So now we are seeing a video. Towering beams of cedar wood stand bold, pillars of stone adorned with pure gold, a palace, a home of splendor unfolds, befitting the grandeur of Malchus Beis David. His palace complete, his Malchus fulfilled. David HaMelech dreams of the Mikdash. Towering beams of cedar wood stand bold, pillars of stone adorned with pure gold, a palace, a home of splendor unfolds, befitting the grandeur of Malchus Beis David. His palace complete, his Malchus fulfilled. David HaMelech dreams of the Mikdash he'll build. For how can I sit in my Beis HaRazim while the Arayin Hashem dwells in a house of curtains? For when the Malachos of Beis David is established and secure, the kingdom of Melech Malchei Amlachim manifests in the world. The Beis HaMikdash, Hashem's glory revealed for all to see. With every bolt, with every beam, as this palace unfurls, I envision the Beis HaMikdash lighting up the world. The kingdom of David HaMelech heralds the dawn
of the Geula we have all been waiting for. With every wall, with every wing, as this palace unfurls, I envision Hashem's glory filling the world. V'hoya Hashem lemelech al kol haaretz, Bayoyim hahu yihyeh Hashem echad. Higi Azman Geulaschem, we've been told clearly, like Nachsha in Ben Aminadav entering the sea. Let's build the Armoy now, make Geula reality. Our Mikdash in ruins for thousands of years. Our shattered hearts bleeding thousands of tears. We yearn and we pray for Mashiach ben David to usher in the Geula for each and every Yid. But are we prepared to grant him the throne with our hearts and our minds, with excitement and hope, with a physical structure befitting a king? Can building Moshiach's Armoin the Geula bring? For when the Malachos of Beis David is established and secure, the kingdom of Melech Malchei Amlachim manifests in the world. The Beis Hamikdash now can be revealed for all to see. With every bolt, with every beam, as this palace unfurls, I envision the Beis Hamikdash lighting up the world. The kingdom of the Moshiach ben David heralds the dawn of the Geula we have all been waiting for. With every wall, with every wing, as this palace unfurls, I envision Hashem's glory filling the world. V'hoya Hashem lemelech al kol haaretz, bayoyim hahu yihyeh Hashem echad. Higi Azman Geulaschem, we've been told clearly, like Nachshoin ben Aminadav entering the sea. Let's build the Armoin now, make Geula reality. Come build the Armoy now, make Geula reality. Okay, we are getting to the end of this special event. So I would like to call Rabbi Bolton to share with us something for Mesicha of the Rebbe, and we will end with the Nigun.
This is a letter which was written by the Rebbe. It seems that it's written in regard to building. In Tet. This is a letter in Chav Shintav, here in Chav Aleph. It seems that they were starting to build something and they put down a cornerstone and they didn't increase. So the Rebbe wrote like this. Kafisha Omar, a Rebbe, Pamim Rebbe. It's like the previous Rebbe said many times. I'm sorry. Kasher Orchim Hanachat Evan Apina. If you put a cornerstone to a building, V'kavor Shana, and the past 1 year, V'lo Omer Abinyan Al Tilo, and you haven't completed the building, in other words, there's only the cornerstone just stays there for 1 year. So a cornerstone is not the goal. The goal is that the cornerstone should begin something. So if just the beginning just stays there, so this is a davar bolet lion. So this is a thing which is very, very obvious. Therefore, you have to fix this up as fast as you possibly can. Like the Rebbe, the previous Rebbe said many times, if you have a picture and there's missing one line, and you put that line that's there, this makes the picture beautiful. It can fix the whole thing up. So how much more so if everything is there, just one line is missing, and that one line, all you have is one line, and the picture is not there, all you have is just the cornerstone. So for sure, the beauty of the thing is totally lacking. And this, this should be a concern, not just of the people who were appointed to build this building. Everyone living in Kfar Chabad should be interested in making more than just cornerstones. Since everyone is a shliach of the Rebbe, Miyaser Kfar. The Kfar Chabad was founded by the previous Lubavitcher Rebbe in 1949. By 49 it was founded. So he was the one that founded it, and therefore we have an obligation to the previous Rebbe to build it up to be the way he wanted. Kamokin similarly, is spiritual things. It's not just regarding to the Rav of the place, but it should be, or the Vada Ruchni, the spiritual board in Kfar Chabad. They certainly have to work at improving things spiritually. How much more so, for sure. But every single one of the Kfar Chabad should take it into his hands. If there's something that needs to be completed, it should be brought to everyone's attention, and everyone should work on it to do it. Beginning, for instance, building a Beit Knesset, a place of learning, Beit HaMidrash, or a Beit Tevila, or a mikveh, the Kein Kolam Mostot, and also the institutions, the Talmud Torah, Beit Rivka, Beit Sefer LaMalacha, Shiu B'Tachlit HaShlemo, Kefir Ratzon Shel Rebbe, according to what the Rebbe wants. Everyone who sees them should know and say that this is an institution of the Rebbe and that we are followers of the Rebbe, and we want to make the Kfar as beautiful and as built as possible. And I think that this also relates to the Evan Apina with the Armon. The Rebbe said that he would like it to be built, and it's our job that we should also like it. Thank you, Rabbi Dud. Oh, okay. Okay, we will end with something happy.
תן מקצת. בעזרת השם ייבנה הארון, שייבנה בית המקדש, ושספר תיוחד כבר, וכל הדברים האלה קשורים אחד זה בזה. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Thank you that we that we